Hey, mambo vipi? Karibu tena katika channel yetu. So mmoja wa wanafunzi wangu alinifuata inbox na kuniuliza jinsi gani hizi trending design zinavyoweza kutengenezwa. So kwenye hii video tutaenda kujifunza exactly jinsi gani ya kutengeneza hizi trending design na Photoshop. So twende tukaanze. Now, leo tutaenda kutengeneza hizi video tukiziseparate in 3 parts. Ya kwanza, hizi designs zinatumika mostly kwa ajili ya kuonyesha zile small details ambazo either huzioni kwa rahisi. Kwa mfano, mimi napenda kutumia picha ambazo zimepigwa with the same clothes na kila kitu isipokuwa kwenye different ways. Kwa mfano, utaweza kuchukua picha kama hii. Let's start with this one. Then utachukua box na kuchora lile box lako pale. Then hakikisha your box linakuwa na little bit of stroke nyeupe au any color ya stroke unayotaka wewe. Mimi napendelea nyeupe. So there. Alafu for the background nitaduplicate maana ni the same image, alafu naitupa the top ya ile layer, then direct click na clip. Now ukisha clip utaona sasa hivi nothing shows isipokuwa ile stroke. Kwa sababu gani? This shape sasa hivi iko ndani ya hii. Na ukianza kumove around utaona exactly kwamba kitu gani kinatokea. So kwa sababu hapo unataka zoom in, you can zoom in like that. Then ukatafuta unataka kitu gani ndio kionyeshe. Labda there is a amount ya detail hapa mtu hawezi kuziona vizuri, labda paka avute. So unaweza kuweka those details somewhere around there. Haya. Then ukitaka kuduplicate, take all of these two, shikilia alt na unaweza kutoa copy nyingine to somewhere around here. Alafu for this one unaweza click na move kwenda sehemu nyingine ambapo maybe kuna amount of details pale. So lakini the best way ya kufanya hii kazi ni kutumia picha mbili ambazo maybe zimepigwa in different angle. Kwa mfano, you can take this image here, then ukasema okay, I'll draw maybe 3 shapes or 2 shapes. Okay, like somewhere around here. Let's take this up with white color pale. Perfect. Then shikilia alt na kutoa copy to somewhere around here pale. So utaona nikitumia images zingine. Kwa mfano, let me use this one right now. Then nikashikilia alt na clip. Naweza nikasema okay, control T, then let's scale it a little bit, alafu tuweke sehemu ambapo kuna amount of details. Kwa mfano kwenye headset pale maybe tuseme this ni amount ya detail ambayo tunataka tuione vizuri. And another thing, shikilia alt and drop it down, means unaitoa copy. Na hata ukishikilia alt na ukabonyeza the middle here, clip inside. Control T, then drag it to sehemu nyingine ya detail. Kwa mfano viatu utaona pale vile. So that is how they are made. Unaweza kufanya hii kwa ajili ya kushow kwamba amount ya details hiyo sehemu kwa kiasi gani, kwa sababu hapa kiatu hakijaonekana, lakini unaweza kukionyesha hapo kwa mtone kumbe kwa kiatu ni cha aina hiyo. And lastly, let's use this image here. The same thing. Ukicheki mguu na amount of detail, lakini kwa mbali hivi ni ngumu sana kuonekana. So unaweza kutumia hilo ukachora shape lako la kwanza, ukashikilia alt. Okay. Kwanza ukalipa rangi ile stroke unayotaka. Perfect. Shikilia alt na take down 1, 2 and 3 there. So unaweza ukachukua ukasema control J, then ukairusha mwenyewe, ukasema shikilia alt na clip. So sasa hivi umeclip hapo. Unaweza ukasema control T, then ukascale all the way up, alafu kapeleka sehemu kwenye amount ya details. Kwa mfano hapa. Perfect. Then unaweza ukashikilia alt, ukaweka kwenye this second layer na yenyewe clip. In this time ukaangalia okay, unataka amount of details zingine zionekane wapi. Labda this one here. Perfect. And another one,
shikilia alt and drop it down, shikilia alt and clip pale, then unaweza kupeleka sehemu nyingine ambapo kuna mount ya detail, maybe somewhere around there. Yeah, umeona? So this design yenyewe inajaribu kuonyesha kwamba okay, in close hii vitu vinaonekana kiasi gani. So yeah, that how you do that. Lakini also tuliona ile video ya kuonyesha text inapita nyuma ya mtu. That ni another thing ambacho ni very easy to do. Kwa mfano ukiona image kama hii, alafu kataka kupitisha text nyuma ya the lady, unachotaka kufanya tu ni kuandika jina lako na unataka lipite nyuma. Kwa mfano mimi nitaandika fashion there. Taandika fashion pale for the visualization, ili tuone vizuri. Mimi nitaweka rangi yoyote kama nyekundu hivi, ili tu kwanza tuweze kuona ninachotaka kufanya ni nini. So yeah, pale then utachotaka kufanya ni kwenda kwenye ile image yako ya background, then click quick selection tool and say select subject. Ukisema select subject, kwa sababu uko kwenye this layer, this lady ndio subject, so watafanya Adobe Sensei atafanya kazi yake kumselect huyu mtu. What I really need ni hapa juu na sio huko chini. After doing this, nitarudi kwenye ile main layer sasa, then nitasema clip mask. Ukisema clip mask, ile clipping itatokea ndani na sio nje. So what I will do, nitabonyeza Control I to invert that mask. After doing that, utaweza kuona sasa text yako imepita nyuma. Remember, this is a clipping mask. Ukiwa na brush yenye rangi nyeupe, unaweza ukaja na ukaanza kupaka sehemu ambazo haukuzipitia vizuri. Unaweza ukarudi na ukazifix pale. Yeah, so that's it. So guys, tumefika mwisho wa video yetu. Kama umependa, don't forget to leave a like, na kama wewe ni mgeni usisahau kusubscribe kwenye channel yetu. Share na wenzako. Tutaonana wiki ijayo. Bye.